Afejebre na yemfa ensem no ankasa emma wo. Ayayalo bus nine bi a wonom edikokosi State Transport Company ya bia wonom epark car no eni ade a chenye no na eja atomu. Yama ne boni ekopie mu wo honom a na esi pote no wode etu ye ni. Your friend Mr. PA every say. Mo na duty o SCC. Ti me park buses na nem hu say ija no adda de kosoro. Na mo the cause of fire ni de nyame anim ni mitumi nkyere. Me enu kra ebo hu yi. Be say 2 hours pepe ni enu be park ye. O mo prepare mu we ya mu ja ho kofia na asem ni si ye. My name is Assistant Division Officer Grade 1, Bernard Midday, the Acting Commander for Asukwa Municipal Fire Station. Around 10:20 thereabouts this evening, we had a distress call that there has been a fire involving STC yard here at Oforukrom. And when we got here, we realized that a fleet of Ayalolo buses had been involved in fire. So what we did was that we tried our best to cut the fire from spreading to the other buses that were not involved in the fire. We were counting about 62 of them, and only 4 of them have been affected by the fire now. So what we are saying is that we are yet to launch investigation into the cause of the fire. From tomorrow morning, we'll be able to tell you the cause of the fire. Esa ne se nan sentem hanomu eja ato edwa ahodo mu ewo man mu ntino Ghana National Fire Service ne fa ewo mfimfini mantem mu eni police fo aka won ho abomu a waye nkyerɛkyerɛ ewo mfimfini mantem mu dwa ahodo bi e de ama edwadifo no ACFO John Amalai Amate fa commander ewo mfimfini mantem mu wade nsem sei ato yama ne boni ani Esani ja sisi etutu edwa ahodo mu ewo oman mu ntino Ghana National Fire Service ene Ghana Police aka won ho abomu aye nkyerɛkyerɛ adwumadie bi ama edwadifo a wonom ewo mfimfini mantem mu ACFO John Amalai Amate fire commander ewo mfimfini mantem mu nkyerɛmu sei ene ode to yama ne boni say emre aye wo mu no ripe for fire outbreaks inti the best rare say you be pour out for entertainment. You making sure say you demo. You switch off all electrical gadgets. I think so. Yeah, we unplug all our electrical gadgets. Answer you free fee ediako. I feel say you any our kitchen. Say you making sure say you concentration our kitchen hall. Say yeah not at the same time you show TV. Yes our concentration will be distracted. Emrashe bedwani a wonom wo Cape Coast North abato mpesua so ato abama na sisi wo ba bekọ emrashe bedrefi Dr. Kwame na Mintanya akon e de aseda PAC ema wonom se wato aba no e de ama no wosan so e de to wonom anim se ebra wiase afene nyina ebo aba wo ho e de adi Yesu awoda no won kai se obeye wonom asabi woni bie adoye Obomizin de amena me win Cape Coast North consent omo oyedo a very befitting birthday gift. Also, I'm going to give them a befitting leadership. Imagine fire service for one boy and one war, fire in some work or central region especially. Now, answer no to an among Macassawan. Now, was a number between him. There will be air condition, kakra, will be or friend the Wellington boots. Now, Yaman's air condition, Wellington boots, your catch on face shield 200. Yamon air condition crew, Yamon Wellington boots 20, and a Yamon skakakra. There was one for supporting Yama Wotumwaye. Theophilus Adom Mensa ene NDC Vice Chairman mfimfini mantem ono so ekọ dwumadi na sibia ensem sei ena wodi tudwa kanu yabada mo ase na Mijan lawyer Yekiti Adonene, my regional vice chairman. Yama Ghana Fina Afishapa, Kankara Central Regional, what tie NDC Yechu. My year 4 seat na near one is Abaye 13 seats.
regional executives obiara ogbomozim and this party biara yamna fisha apa ye show nkwa so wonjina ho anado mo biara ehimo sande ekono yankwi. Premotobre Kasee ena wanigu so a wohwe Midday de abena abrefi agyeman yetu faani akwanma hyebedwafi a Chairman of Parliament's Committee on Youth, Sports and Culture, Alex Kofi Ejekum, Edi Adesrede Ato, Bambo Adwumayefo nyina animu se, omomodiana animanimu ya no, wan hyase eyen hwehwemu, emfa eja ahodo a etototo odwam ene aban asoye ahodo nimu. Fibre Electoral Commission ebodin ekire ne a wodi nkunim ewa abato a eba so mu no odo na kantamanto ene kaneshidwa no eja to mu ama edwadifo dodo na wonom ne ama ahye enye edwa nku a ena eja to mu asante mantem mu nso no ayalolo bus enan ena eja to mu ewa abra na wonom apake ewo Ashanti Regional Workshop a ewo State Transport Company a ewo Kumase eno ene nam so a ama Alex Ejekum edesa desredi ato Bambo Adwumayefo animu enkonko ye systematic yefri ha yebekọ ha yefri ha na yekọ ha yefri ha yati na mpaso plan banning of markets proceed by who yenim na ndo ye kan ne say bambofo sadi say ye nokre say nye nokre no obia no ho a otena ho awe anuhan ini siwie na wa ba be say we are investigating then where lies our security intelligence security proactive. I want them to be proactive. It's not just coming to report to us that we are going to set up a commission of inquiry to find out what happens. At the end, no more from our security agencies. Say this particular thing was planned by our security intelligence. Asutre yenyaye nti yetumia prevent sadi from happening. And no be Ghana for believe in our security system. Yenim say omo ye adwuma bebre. But the intelligence aspect of our security it leaves much to be desired. Opanyin ya wosan so emrahibedwani ema wonom a wo empoho esan so de to omanpanyin dada John Dramani Mahama ene na chidifo enimu se sabato e ba so na ehunsunsan so no wonom entiase a wonom emfanko asem. Ye wo mbra so wo Ghana ha a ye di so. Nti okamenko a nka futu ankrofo de atu omanpanyini dada yewura John Mahama ene nkrofo edi akire hina no moma yensom saa na wotwa wotachirama we na wonwe na mbiara ewo mu ampara se be wongina so bi pochin se ampa aba no ba wiem ama obi a momfa ho sankyere ne mfa nko dai court na bembu amfa ma Mashibedwani a wogina ma wonom a wodwa aboso kwabna minta kando edituda se wonom wodom kuma na fa ne de wonom bekoso ayo ye kire ekosi se nokore no ebedadi de ye kan nyina ne se na dan kwakufado abaye atu ye nyon odinkunim His Excellency John Dramani Mahama odinkunim, and so they must respect the verdict of the people. The true verdict must be declared. And yet not dan kwakufado odinkunim. Your parliamentarians and so are candidates are contest ya omudinkunim and so mu wiem omuguso mu wiem, and we will resist it. We will resist. I know the resist here, and that is the first approach. We will have the second plan, the third plan. We will make sure say the right thing is done in this country. Superintendent Emmanuel Edubuaheng and the regional commander ewo Asante Mantemu. Na wadi atuja se a police for one Mantemu honomo eba betu one more car tricycle any motorcycle si so sa ewo Mantemu honomo. The entire watching mu se nyina ejina se osusu se wonom ene nam osunti a enkwanhia dodo na esi ewo Mantemu honomo. Afia Shasi besi bosomi dumiye no ne da etoso eduso no na nipa ahanum ene dungwotwe ena ka kwanhia akum won wo Asante Mantemu a so de toto ebrekro no a afia atwa mu no a nipa ahanan ene nkron ena ka kwanhia akum won mo nipa ahanum ne dungwotwe no wo mu wa ha aduosia nson ya agina ho ma wo ha mu chichemu aduasa amieno ena motorcycle ene tricycle a ye kan se pragia ekum won mo ewo mantami mu ora Edubuahen e de ato Adom Kasee anim se aposifo bekoso aye wa famudie ahye se emre a efa akobadie hu so no ebeye adwuma ewo manmu na brekro no anso bra wo ye ntete e de ama ahyenkafo ne temamufo no
wɔhwɛ sɛ wɔde saa mmerɛ korɔ no nso ebedi wɔn mu a wɔmbɛto mmara. 1st January 2020 to 10th December 2020, they are recorded 3,137 mpemiensa ɔha ɛne aduasa nson wote firi mu a covid yi na akyi afi nipa accident esi yi a ɛboro kana afi deɛ so ɛyɛ ɔha aduosia mmiɛnsa 163 wode kɔ percentage wise a 5%. And motorbikes, any tricycle, any nuanom, almost no more. I am watching a so you. That is 2019. Young 2020. So motorbikes, any tricycle, a pimp, any edu and so say you share motorbikes, any tricycle, pragiane a year, efa ohamu inchemu adunu. Sɛ wofa ne nkyerɛkyerɛmu a kaa kwanhyia a ɛnam pragea anaasɛ motorcycle so ɛbaeɛ ɛwɔ asantemantam mu no ehuri kɔ soro wɔ ha nhyehyɛmu aduonu afiri ahangɔtwe aduoson mmienu ɛwɔ mfiempino ɛne dunkuru mu ɛkɔ apem ɛne dunson ɛwɔ mfiempino ɛne aduonu mu enipa a wɔnom nya kaa kwanhyia ɛhwere wɔn nkwa no ɛyɛ ahanum ɛne dunwɔtwe a wɔn mu ahanan aduonu ɛyɛ mmarima ɛna afei aduokron nson so ɛyɛ mmaa ɛnam so ama prosi adwuma ne fa ɛhwɛ akɔbadi ho nsɛm so ɔmkyerɛ MTTD ɛnam so ahyia mpanimfo a wɔn da ahyɛnka kubata ahodoɔ a ɛwɔ Tech Junction ɛne mmea ahodoɔ a wɔasantemantam mu ha sɛ bɛyɛ a ɔbɛyɛ ntetea ma wɔn titiriw ɛbɛrɛ a yɛwura bronya afofi dam mu no ɔbɛma wɔn ani ada hɔ owura adubuahen ɛde ato dwa sɛ sɛdeɛ kaa kwanhyia agye nsamu ɛwɔ asantemantam mu ha no aduru sɛ temamufoɔ nyinaa de wɔn ho agye mu pii yɛte asantemamu ha na sɛ yɛhwɛ na sɛ nipa ewu sei na sɛ nneɛma a esisi no so no ɛnya adeɛ a yɛbɔ ho ban a ɛnyɛ yie ɛyɛ adeɛ a yɛbɛtumi de yɛ adwene abu oburoni bɛka sɛ we can predict and because we can predict nti no we can prevent nti no sɛsɛ yɛsrɛ mo yɛn yɛwɔ kyɛfa a ɛwɔ sɛ yɛyɛ passenger foɔ mo wɔ mo kyɛfa driver foɔ wɔ mo kyɛfa ɛna obiara wɔ ne kyɛfa yɛnka yɛn ho mmom na nka yɛbɛdi bo nyɛ bɛwie na nka Ashanti region na nka ɔkra baako koraa mpo ɛmfiri ne nkwa na nka yɛbɛnya mpo a anka ɔhyɛn biara so koraa no nkonya akwanhyia biara na yɛsrɛ ɛbɛyɛ yie a wɔnsom ɔne nipa yɛsrɛ mo moma yɛnka yɛn ho mmom na buro nya yi a ɛdi yɛn anim yi yɛnni na ɛnyɛ fɛ na mfa asomdwie ɛne ahotɔ mmra Ghana ɛwɔ saa dwumadi kuro ase ɛna prosi pani a ɔda kaa ne akɔbadi ho nsɛm soɔ ano ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn emu ASP Benis Kunadu ɛde to ahyɛnkafoɔ anim sɛ wɔntwe wɔn ho firi sɛdeɛ wɔnom nsa na wɔde atwi ɛhyɛn ho ɔheme tawi ama ne bɔne firi Kumase efiri afia hyase Midday wase sɛ wagye brɛ egusua ɛhwɛ Premotobre Kasee yi na sesei enipa miensa ɛna baabi a wɔn moda no wɔn dabrɛ nim ayɛ dene ama dodoɔ na so aprepra esan kan kwanhyia bi a esi ɛwɔ Gomua akwati ya ɛwɔ Kasee Cape Coast kwantempɔn no so nkwanhyia yi si wɔ abra Spencer Benz bus ya ne registration number ɛyɛ GX 633320 any Hyundai passenger car ono so the registration number GG 264716 and a wonum ehia mu ewo Gomua akoti ya ewo Kasee Cape Coast kwantempɔn no so ewo mfimfini mantam mu yamani boni ene John Eduam ya wono ena no wo honom wa bra nkwanhyia no esiye no etwetwe nkomo prepare mu ho na sprint yi ofi Accra na ono ba na yuso fi Petit ono ba ento yo do dodge hey Port Rose no you get that when you can see I so do on you boom on the yagro driver na yi Hyundai Grace driver na on the local crew just and nyamina kire obotum agiro nan na sa ni bibia na you echi na papa na wuma ba ko so so ɔte ne nkyɛn wɔ front wɔn so no so we play serious a no so na you echi na na sra hede yin afika so on kwa ya twini fa front na echi hɔ ne yɛ dɛ yɛdi no pie na driver na on be 30 minutes kura ne ntumi nya dɛ enyi no ye bre yansa yetuma yi driver no say what won ko wi ni ba ye nya ambulance
and the sprinter nyimpa bi anyim ne yɛsra ne yɛde nyimpa mi ne yɛde gum na sprinter we yi ne de ne mu nyimpa de no ɔbɔ mu da mena to ans na ɔwɔ sisi fo bi na obia ten ne mu hɛdɛ ɛnyɛ ye nti wo nyina wɔ kotokoto ya no wo nyina wo bogu kwan ho no so baako na ne de ɔyɛ serious a no so what no so kɔ ɔde driver ne de kɔ de driver do anya hwi ɔne de no ho so chi da ma no no ɔde fault ne bai esu ebi sɛ ɔka kyerɛ ɔno ɔde speed na ɔde no slow so ɔna na ɔde high speed a ɔde bɔ fu we yi na car no bɛhwihwiri nti ɔrekɔdo ɔgye ɛkɛsɛ mu anyi driver ne kɛdɛ kɛhyia nti meyɛ hu ɛbrɛ sɛ mede John Adua Esane sɛ na aban ɛpɛ sɛ COVID-19 yareɛ no wɔbraseɛ na Ghanafoɔ dodoɔ na enya bi ntie no ɔboaeɛ ɛma dodoɔ na enya nsuo free na ɛnyɛ Ghana water nkoa ɛna na ɛde sɛ nsuo no ɛma kwa community water sanitation agency nso na wɔnom ɛde nsuo no ɛma wɔnom a wɔwɔ nkraseɛ no kwa na nso sesei aban ɛyɛ ne sɛ afia yɛba bɛsi mu January bosome no saa free no ɛto atwa no sanitation for nso so wɔn deɛ ɛto atwa sesei yɛnya engineer Walanyo Kwadwo Siabi ya wɔno ɛna wɔyɛ CEO ɛma CWSA ɛwɔ ahoma no so a yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ engineer yɛn wakɔ aba ɛde ba Premotobre Kasee so na sesei yɛpɛsi yɛn hu sɛ sesei ya mode ɛto dwa sɛ free water no mode abɛwi yɛn ɛhyehyɛ yɛ bɛn na mo yɛ a mode bɛhyɛ ase ɛde abɛle wɔn mo a no wɔnya nsuo no kwa ne bi yeah, the information has to do so that we are preparation for the end, the end of the free water. And but from today, I copy him 31st, still no, same year free. From 31st of from 1st of January, I call I say will be a better the previous times, and so that your customers are almost done to standpipe. I feel almost to know and those people they will be paying at the end of January. But almost done to know at the standpipe, almost at the standpipe. Okay. And see, these information residual any guidelines so that will be very ready. So that immediately after Christmas, there wouldn't be any issue. After in school, there were a lot of rumors there. Government, or the bills no banner or free water bills now ready. And yes, any message so that will be nobody will come and create that confusion. Nobody will pay anything that has been paid by government. And the free water time, it was free. Okay. There were some issues. Most of the customers know this. Say, I don't think the bills now. But one government guidelines now, any Ministry of Finance, any Ministry of Sanitation and Water Resources, they say every month, you pay every customer. And this bill now, you pay every customer. And no, now you call government for payment. And we deliberately so that it will also be available for audit purposes. They say if we bill you maybe 20 cities, this 20 cities bill no Ministry of Finance no one much here. And see actually if there's an audit, that is what we are going to present. So okay. That is it. That is those are the information we have communicated to the communities. And so from this time, I got him 31st. If there's anybody who has any information or any explanation, then they will ask our officers. Yeah, well, communities now, manage water system. And also, the same thing. The guidelines are the same. And see, additionally, the COVID-19 is not off. It's still there. There are a lot of infections. So we are pleading with all customers that those who fetch the water at the standpipe, they should observe the protocols. Social distancing,
it's a year juma. After anybody who have issues with overcrowding any so those are the reasons that I say the guidelines and some information so that we have a situation. Enti engineer ye pesi ebisa se said na modi nsuo no ema community ni free no billing net say mo de ehwo ka no kokoma aban ema ni tua na. Yes, the anti anybody things say. For instance, if we go to a community, maybe there are about 1,000 customers. Every month, the bills may a government best pay on behalf of the citizens. Every citizen, every account say government has paid. Wow, and that bills, then we put all of them together from the 15 regions. Media, my minister, Honorable Cecilia Abnadapa, and then she also sent the same bill, Minister of Finance, and the Minister of Finance partners. In the same way, those communities are manager any those that are managed by private people. We are also paying those people. Yo, engineer, you better was na governmental organizations, It's a simple process. They also bring the bills to community to the assembly. Assembly sends to Community Water and Sanitation Agency, and then we forward to government. They send the money to WSA, and we send to the assembly, and the assembly pays the individual community. Yo, engineer, you better was engineer Walanyo Kwajusi abi ena yetsene nkano. Ye tu fani akọ anyan kwanta na ho ene dwadifo ma ni bi ede tu da se esan se wonu mu ni ba bi a obedi dwanti ekwan no ho ena wotena edidi wonu mu dwa ka ebobobo wonu ma me bi no mu kra efa so ehwere wonu enkwa yama ni boni Isaac no menyo ekọ ho no mu a woni dwadifo yi bi ekotwetwe nkomo Kasee ade aprobo be piemu ewo ahwan kwanta ewo bekwai mensini emu de ade be piemu wo ha nyina ene se wo hwe bia yi begina ya mechige aye ha ba bia wo che bayre ene ahwan kwanta brofoto no aha ena wo ete no wo hwe fobo nyina atete ena efimu pa ena wo yesa aduane eton ema nipa edie ebio high tension pole ase ena emai ese egu se nyame apatada sa homa itia adi asem na ebesie ewa ha ye se beduru ano ye nya ntie se mba ne se edwa ani krodia mu enu nti na maka akwan hu no mo te a ka ebobo wo mo eprepra wo mo nso ewa ha ye kwa ani adwadifo ma bi ni nkomo ye ni ba bia ye ton ade ekwan ya ho ne ye ton ade etika ne ba ne ye saka ne saa etoda kwa na ka ne bia apem ye me baba ko be na wo chi ni ka epem no ha driver ni no pa wo ko ensu eto boye ewi abo boye enu ensu boye saa eti ye wo ha de wo bi ni edwan kasa wo kuro edwa ne a edwa ni kuro yi mu eti amama wa ha ye bre edwa wa ha no ma ye nyina ye ntim mesam ekwan yi ho saa enam se dwa e ni kuro yi mu nti ama ye ho kyire ye how de obebre ana kwanta adwuma bia ne amema adwuma ne amadwuma ne ye ne kakrakre eno na de hwe yema be ko school o medidi o mede eno na ye de adwuma so nya ba bi ntena aha eti kwa eti obi animu baba ya ogina we sia ya papa panimu yi esi abo no fresh aha o se yenye ebo tie nyina mfiri ya na ogina ha ye ne adwuma yesen ya bompen onye bi maye ka ne so kumyema ama yesi ahase na da bi accident ne ayi ne kamre bobo ye rough ntie si se onye bompen ne bi nka ya obi ye duane ewo efin mu a wonsunso aso ewo nipa apomuden ho ano wonsunso aso because o hwe environmental yetima ene ye clean up exercise ya emayi nyi ya sende yare nkwa no moto ama nipa enti wonsunso aso bebre because sabe once na fi efin so babesi aduane ya yenuanu ma eton so a se yare nkwa na yedi no yare beza oh ye betimi anya typhoid yeah because o hwe yare a relative from efin ekwa ya nipa betimi anya typhoid first of all say ye relocate omo won say sia no o hwe a omo create cancer nuisance o hwe sa musie won say manicure pro musie eba nyina no enye emwa manipa ayare no moto amanipa di no mani kire se omu ni edwa ewo kuro yi mu enu nti na ha no mu no kuro ma se de o ka se o ye edwa ti kwanta na so
nipa baba dwa no enye dwa kitwa na ene akro no akasa ho de we ti assembly ne ya da omo se omo ma no mo so emu na ki emie dwa any car station any public places of convenience toilet ni ade na se bibia ni ana se obi ebedwo ma oni ba bia wonko the quiet district and yakwata ni umunya the highest revenue. There's nothing to show toilet ayensi bibia ni a omo ye oh ti ane oni say ye ko no ba bia da no omo ba dis kan dia no so omo dis kan bi ye adwuma putuduma ademaye Midday ade Isaac K Namanyo Adom Kasee. Presiding Bishop Emma Methodist Church Ghana, Most Reverend Dr. Paul Kwabnaboafo, Ediato NDC Amanyuku Menina Enimu say abatu eba so ni sunsun so on wonom enti ase a wonom enfanko court ne mum wonyai say wode won ho ehye basabasa yomu no wode sansemi tudwa ewa abra wonom eye ensamtrofo nhyiamu ewo Methodist asori na atena Kasee a ewo enkran hanom. Abra Methodist Church Ghana, one presiding bishop, Most Reverend Dr. Paul Kwabnaboafo, Ekasa Wabra, one of some trophy and shemu ewo Methodist, so in Atana Kasee, ewo and cry hano, and I would do just say, Brunya bre, bra, I was say, ya junjini ya sumbi, who name, and you can see a maquine, and mabasa basayo, it's me ekoso, and I'm sorry also, Ediato, a man of funina, and him say, Mumondia so bema sumdi, Atana memu, ewa bra, yedi yesu, I would day. Obia wa ho kwan say or demonstrate wo mra kwan so obia wo ho kwan sa then so be ya na wo ye no wo mra kwan so yenim se abatue ye toe ye boboye no ebinom engine tumu wengine tumu a Ghana mra ma ho kwan se manje antuminti no maminsi abonten so na menkose nkofo ne ma maminsi abonten so na menkɔ hyetai na nye wusie kumo na minsi kwan a nipa entumi nkɔ so nye wo ma adwuma se de se na efata na emom ya kyerɛ wo se emra kwan ni nie court wo ho momfa nkɔ ho mo konso a emra nimfo no ombetie mu Osan so editu da say asumdwe nkrata amanyofo mpanyinfo ahodo de wonsa ekokosha ase ansa na yekwa akoto aba no ehu behia se wono mebedwendwene ho se ne be ya mente me ho ase bia ekoso owo no ntem no obeje mu amanaka Chief Justice ene ne nkofo so maye krado se bi obi bia ode asem beba ne de ombesom nyese ye gba ato atwen ye besom na kwan ye wose ye de faso ye de afaso ma asumdwe aba de mede to aso bionso ne se Woma ejina se yento abama won mu bia obia na sem ne se wo hwe Ghana asomdwe ni mpuntuo ene ne kanko obia ni hon mo obegina pampa so o kan se medie ntokwa nti na meba obia ni ho nempo o ka to dwaso se Ghana ya asomdweefo Ghana manfo ya asomdwe manfo enu nti no se bibi akoso ne sa anko yi anye we ni de di kan a yato aba Ghana Police Service edi atuja se wonum da ho a ewa atwene mu ya wo hwe kwan se Tamale Central amra shebedwani ini safuseni eba wonum aso ye ho na afi wa hyase ayenhwehwemu edi afa nsem bi a wotena TV so kan kasamafo MCID eye Juliana Obeng na woni yama ni boni Parker Wilson etwetwen komo extended an invitation to you. We're expecting that you honor the invitation. As to what you're going to say when you appear before the team, that is your personal thing. You can decide to comment, you can decide not to comment, whatever it is. But the most important thing is that you honor the invitation extended to you. And then, like I said, we'll continue from there as to whether you speak or you're not going to speak. That one, it's a purview and we respect that. You do agree with me that comments do constitute crime, depending on where you say it. And so let us not go into that bit that will lead us to exactly what crime he has committed. For now, let's just concentrate on the fact that, yes, an invitation has been extended to him. We're expecting that he honors the invitation. And then we'll continue from there. When you say for such comments, it will mean that we have had the same comments said by a similar person. We are talking about a certain parliamentarian, and we are talking about specific comments. And much as I remember, I do not
remember that there's been a sitting parliamentarian, or even one who is not sitting, a former MP for that matter, who has made the same comment. So we treat issues differently. So let us not again go into which particular crime it could constitute. And I wouldn't want to be the one to say that, okay, looking at what he has said, this is what the outcome is going to be. Like I said, there's a team made up of lawyers and other team players who would be available to CID for I don't want a chain, so my ship the knee, I didn't hold back what you media. Yes, so ye guswa a chain. Ye try and one banasi a bar, ye deniacano ebet swamoso. Premotobre Kasee and Augusua Wushe na Central Regional Directorate of the Fisheries Commission and the Ghana National Canoe Fishermen Council. Aka wonwa bomwa wonom wada abejoku dunum bia dia wonom ede ba behwe ede esi landing beach site e wo mfimfini mantemu. Afimpinu ene dunson ne mu na Central Regional Directorate of Fisheries Commission ene Ghana National Canoe Fishermen Council e kan wadwene bo mu ehunu se ho behia se wonom ebeye landing beach enforcement committees a wonom de behwe ama wonom a woyinam e wa bra emfa emra kwan so no watumi atwe wonom aso enam so e ma fa adwuma nkodo project ya Environmental Justice Foundation a hen empoanofo e ka ho no e ka won hu bo mu e ma wonom enya sika fi European Union fo ya wode enipa dunum bi efa enchechiremu na sesei wonom ayen hyehyeye wonom ede ada Central Regional Landing Beach Committee no edi. We have about 3 layers of the enforcement committee. So we have the ordinary committee members, and then we have an enforcement committee and an arbitration committee. So the enforcement committee is kind of like the vigilante group, let me put it that way. So they are more vigilant on the beaches and then looking out for issues that are not in conformity with the fisheries laws. Once they come across such issues, their duty is to report this to the arbitration committee, which is made up of the chief fisherman, either a police officer or the assemblyman, and some members of the fa adwuma nkodo project for eye nchechire bebre e ma afarifu ya ebeboa ama wonom adwuma atimi akonkan. It's actually going to augment the work of the Navy and the Marine Police. You know, the Navy it's also assist in the enforcement of fisheries regulations as well as the Marine Police. Most of the times we go to sea to ensure that the proper things are done. So the LABEC or this committee, they will be at the shore, at the various landing sites, to also look out for the infractions, fisheries infractions, which will then be reported to the appropriate agencies. And then Adom Trotro no dam titobia e 37 dwemu a wani edwadifo wo hono no etwetwe nkomo. Myself, Adom Trotro no special debate version. Different cry. Then they are 37 market. Ya ne edwadifo bedim komo. Any omo to ade no cry bedim komo. Bronya na sha say anu say na ye down no. You be say you say I dey turn it to say. Na bronya no cry say ko say. Mami. You from say ma ko ba Adom TV so. Bronya na ko say. E ko yie pa, frame comfort renchua. E ko yie pa, ye tade. E ko yie. Bronya ye di ni yie pa. Okay, yo yeah that's it. Yam ko be fufu so. Hey, bronya na who di o. You from say. Bronya be di Julie. Julie. Bronya no e ko say. E ko yie, e fine. I don't know so voice above. Fine. Me person make na nkrofo beti. I didn't say. Fine papa. E ko yie mama. O ka say e fine, I hope I say. Me dey ko yie to ade. Light, they are told nyina, they are ken. When you say, why, bronya che, bronya space, they are the boy, it's nyina ya to. A koye, pa we say, I can't make a crab by. Hey, that's it. We are frozen. Medicine, Imagine Chen say, I feel me who so cram biscuit in no go, yan talk cram, munina ko crum koto, and your man, Mitsiam Baminton she. Timid and yammy. Enyama me bi wa ya to bi wa biscuit ni da fere ento. E no address Mother Christmas.
Say me dress go afia to me. Me tias me won kwa. Say me who ye fe. Yo, yeah, that's Abrafi. Say, who I say that Sabe Pepe, 37 markets. I had a why any a coffo edim come on. Yam quad down honey here. Yambusa coffo. Opani, Mahamania be about Mammy. Chairman, brother, no one is saying. Yo, Mr. Brandon Hunbako, na a judge a Corsica canca, and yet is a first no. And the catcher am say, Obamaya, Bacosubako, Amayan. I then also say, oh, no, I'm Corsica crack, Corsica crack, Ben said, I'm Quaymo. Nature Micas said, about on a bar, Nina Chibro, a jet dion, etchi. First Nanka, about on Banas, a coye at a straightforwardness, and a ma, Ubia down, a debris and the kama. Necessary who have been Tama, bring a dead and shut and Kosovo star. It's your catcher, say, our master and Bacosu and Nanka. Bring a dead and bet me across to now, it was about 1. Okay, yo, yeah, that's it. You're quite sure now. Yann for a concern new come. Aha, who's even so Kasee? Mammy, I walk about TV so. Brother, who say? Oh, Brian, dear, Yami Adom. The moment ended for no mamma, Munya de Maya, a son said, Basabasana Sino. The Omo Yan and a dream, and Tia. Okay, yeah, that's it. Young Kasee. Aha. Mammy, there was one Kasee. You're frozen. A patch of Midday Evelyn, alias Moringa. Number na ha me pa fi we de market nkoye maye kura kan service station ya ntoshe bibia ye basa anti ya sram say bibia ye boko na next year say na atoda maye fine. Yo, yeah, that's it. I young come baby for I said I didn't know. Mommy, I was straight. You're frozen. But the flame yabadu. I young share, brother, no, who is it? Oh, Yanko Pandum, bibia ye boko amayen. Yede Nyankopon so ama afena kwa betu ye nye nipa nyina ne nya ne sa ye ne beble na sha afena se enso nye nyina ne ete ase enti yede Nyankopon ase de te bia ama afia to yen na de ton it say Nyankopon ado ekoso pa Nyankopon ye bi ma wa no akai no enti ekoso yo ye da se yenko inside ona ye ne nkofo so entutu nkomo aha no mani yeto aso e de akọ Ensawem prisons na say ade a won ho akire won yie e wo mu eye nuro na deputy director Emma presence Joanna Fofo Taki otu ekire mu a esa COVID-19 yare enti no enipa dodo na ene ankwankra entimi ama meye wonom adoye ye no enti ama enuro ho akọ atwe e wo inaduafie honomo Dankwa Institute for Ekonserahwe e wo Babia Emma Eda ewo Ensawem eneduafie no ya nyina eka wonum emfie oha ene aduonunum afidida no ena Joanna Fofo Taki otu ya woye deputy director of prisons editu dase esan COVID-19 yare enti no enipa dodo na entimi ama honom ameye wonum adoye eno ka ho bi ena enu bi a wode ma eneduafuo no etese paracetamol hypertensive enu bi ena enu bi anka hu ebehia omo ewo eneduafie hono sesei woni bi no. Key challenge is lack of drugs. You hear drugs for the prisons. After the reformation programs na ye no. You hear nkrofo abeboayen in terms of equipment and aniame keka ho. I think I know the greatest challenge. So drugs no ye drugs for our prisons headquarters. But the government alone cannot do it. Nti NGOs boaye ma say na mekan because of COVID no nti niama slow down. But yen ka say COVID-19 ne say ye no ma yen still ye here nkrofo aboayen. Inmates they by alone cannot take care of inmates. Now I had the main say philanthropists and organizations like Dankwa Isiomaba omuna omuboayen pa because government they no kwa into me over the counter drugs like paracetamol, these hypertensive drugs and kika ho. Na ne senti no Dankwa Institute for ekọ honom no wonom ede enuro bi ekokoma a wonom ewo neduafie honom a ebeboa amasempo neduani bi eho dodo na obetimi ede ama no Richard Ahiagba eneye executive director ewo Dankwa Institute woni amane boni etwetwenko ebe kakai na yama Ghana for ya twen adwan kwesi so na ya kai se oba besomoye na sa osomo na osomoye no aboa Ghana me yakọ enimu nti eno sa kwan no so na na yepese ya kire odo ma female ward and as in some prisons nyina nim say bra na otiase no oba detention wa ha
na emua na ofamu wi epese yeba na ye ne omo etrase na ye kire omo sa do yi se nipa aba ha no nche se ebi a omo ye monye Ghana for kwan ama wafa so ma ba ha no nyina ye ma omo hyede se omo formation as on be free ha no na se sai bia ba wabrabo mu a metumi akoso a contribute to Ghana's development. Owie ye chire no na Deputy Communications Director Emma MPP Amanyokio no Kamaldeen Abdullahi enso edin sembi etudwa. Legacy enso eye ade a eye very important because enwuda. And legacy be no jama ye. Eden no ye ene democracy ene ana kabina men kan bi amabu a ene nyina ye gia atumu a ye jijuma yi. Ono eye one of the people are proponents of such a system, constitutionalism. Na se abaha abekai no eba ya adoye emma sebi ye maame no ma omo efiase em se eye adepa a ye de kai no na we nso na mekuma gina so aka se emebunu bia oye mebunu na oye young person na over up no. It is important to know your history and to know who were those who molded the society for you. So also unim sa na se o nyini a eden a o de pepepe yo ene enuado ene sebi asumdwe ebe ye wo fapem a obitima kwa anim. Yeda ho a ejina enaduafie honomo no Cosmos Energy at the $50,000 akwakoye enaduafie ene other institutions enso adoye. Cosmos Energy Ghana and ano juada wode sika dollar empem aduonum ekoma enyumeko miensa na afei abusuama komako ahanan ewo enkramantem mu enyumeko ahodo awo koye sa adoye ene James Camp Prisons Senior Correctional Center ene Light Outreach Orphanage sentia wo ye sa adoye ne se COVID-19 brei mu opese wode boa sa enyumeko ahodo se de be ya wonum so ebetimi ede ahye enipa ewo wonum no opanyimpa woda business unit ano ewo Cosmos Energy ene Jomensa no ene gina enyumeko nanamu ede niema ekoma ahomanfo no sankotwa mu edema enwa yen a wo beyen ene afi nso emira wo bedua ewo James Camp Prisons eho wa adebia ehian ye se ye ba foforo a ye de oil ba ye ba hu oil hai ye ma nsuo de nsuo ama nipa bebre na fish ya ovens american western region ho ma no se de om si tutunam ne na wisi epru om ntaa nti enwom machines aya bema wisi na akoba bi foforo se om nye nti ehunya na covid su ba ya aka nipa nyina ahye dem no na ehwe se de enema si kona na ahomete nezi hunger relief ya de bi o se yesomu ne tutu ye ni na ne ani be se prisons ne we no na o se ye fa ne no ma ba mu ya maska pese boa wo mo ne mo aduane edi from afiaso asebe obia so obia anigye na we no beboa wo mo amomo tmenye aduane na afi expense san akire nipa se de besi aye fish farming ni mushroom ni omo ankasa dua omo ni omo so ho se de be ya omo free ha kwa ye wa adwuma ye no betima ye bibia be mesika to nsem nti ade ehia Rafael Twekpe ene Assistant Director of Ghana Prisons awo no anesaye officer in charge awo da James Camp Prisons ano no so e de abasobode akese pa e ma Cosmos Energy se wo no mabeye sa adoyi no sa hye won bose sa efuo yi a wabebie ano e de ama wo no mu yi obehye se wode bedi dwuma na omanfo so awo prison won so enya bibi aye ne buta airport ene se Cosmos e be kire ye prisoners no abranti a omo fiase insanu adwuma ewo anwa snails any mushroom sina ye de ho adwuma na saade no ebe boa yen papa ewo kwan bebre su so bia timi boa ye na yetimi boa mo a ye so bia ho betono what the beer yet say, I'm Roberts, yet is a we, yes, yet me boa, or more on Medafiasi a piano. Say yes, sir, Sanya Manina Vebrasi. Aboso Bia Forest District Manager. Now, what they are two, Equia 4, Abomo 4, anyone who will chat and san ewo, Quay Munina say, Omo Modian says, or Coquay Muhonuma, Ejabia or Bessono, will be doom no send a beya, a bra or pebre epin pensui, a ja ento a remuhono.
Abraham Mark Edu Jemfi ya woye Dwabosobia Forest District Manager ekas ewa abra wonum eye wonum nhie mu bi ewo sehwidwabo so no na wode kokobo ema akuafo abomofo ene wonum a woye adwuma ewo kwaye mu nyina se omomodin ase se wo soja ewo kwaye mu a obedum no esane opebre na epempenso nti no se na ebe ya ejahyehe enkonkoto kwaye ahudu mu esisi ewura pebrim ebesere se wono ntete yenkwaye na no omo a omukokwaye num ekodofu ene omo a omukwa hayo ene abitwafo ene omo de ija eye dwumadie bebire ni se samri ekosi match mu die ebesere omo se omunyae ija omo de kwafu mu no na ankofa ejahyehe bi amama enua yaduane nyina ansa ngu afi su yebesere se obi yakwaye no kwan kese mienu dam de ko bonsu nkwanta ene de ko se kodwokrom ni nyina namu se enipa nam ekwan ho especially abodamfo a ya no masoso gya ewo kwan no hu bi sa na abomodin asensu agumadum na maye Wode ne kasa no ebe awieye no na Asarin So District Police Commander Superintendent Edusei Amoa enso editu dwa se apolisifo ebekoso aye adwumaden se na ebe ya kwaya hodo a ewo memu no obetimi aboban ewo mu bepomodian se ebe ya adwuma no na sa legal operation mo yelina etubetwa yetime sikrana de beba fo Eduru bronya brese ya na nka wonum a wopamade no wonum adwuma ekonkan pa nanso wonum a wopamade ewo Cape Coast mantamu ekiremu a Esan COVID-19 yare ni ntini sesei enipa kra ma ema mepamade a wonum ewa ahokyeremu pa wonum a wopamade ewo mfimfini mantamu ede atudwa se ewo musebro nyabere aduru yankasa abre na wasenka wotimi pamade yie pa nanso esan COVID-19 yare ni ntino enipa dodo na wonum adwuma sei ya no nti wontimi ma ema mepamade King David fashion designer woni amane boni etwetwenkom Adom ever fun okay cool on the station no anam yelbana beninti ama station at the permanent today last year na nkofo pama de bebre no this year de one pama de bebre today last year bebre no one kwachapo one mama farmer no kwachapo nti to amino mo customers no one more than last year no nti form kakra Direta Moabeng so dia desrede to abanye mu se ebra schools ahodo eba bibie ama adisuafo ahyase akwakosunya de no se kobas wono mebempam school ntade e de amankoda na aban momodin ase wode saa contract no ebema wono mu a wodom adepam ko no se ne ebe ya wono so betimi enya adwumaye watimi etutua wono eto adwuma no anya kura wode basumpa wo maji ya badinti na bia wode ba wonto maji what's man why is it when you skaso did I COVID bay wow the pump COVID bay at the pump for and papa was under you to me ye juma one quacha point juma so ba was no one quacha point one by so one quacha probably wa pamazin it won't to mama pam with a quacha programs amount for papa if I soon quay jumanti one pamazin put with our quay juman that be one magic Adisuafo bi a wosua adepam ewo King David's clothing nso ene yamane boni etwetwenkomo na me ayanko na mam na watum se ode mpedam kusi onwuma na mka chamusu adepam na wimre masa mayin yegudon kakakra idu bi a ayezin nso be kakaka be na ebuye ngitanze oye enya fan adebi se tu bi se kwashin se yina no enya basa basa kakam ngu yodo sibi adneta o next year ndemi na yenso yosia ne yare edmisiane de Odi baby oyede, odi baby so ayedin. Ekere ebu afane de baby etse. Midday na meti sister ne nchen. 112 binti na mefu na sisi ame nkwa meti. Nti wo hwa at the age of 19 years na me nkwa meti no. Wo hwa na mu yedin. But kakaka yenim de David yanso yebe ye ntina. Yanso Wotiri yofo ehyaase echeche ka no wonum achemienu na wotwi wonum esan che ba ko a painter bi na wodi sa ka
deɛ Lotto adwumayɛkuo a wɔdi wɔn dwuma ɛfa star 787 hash so ɛhyɛ Ghanafoɔ nyinara ɛbɔ sɛ ɛyɛ bronya bosomi mu deɛ wɔde ahyɛn ɛnan ɛna ato so a ɔmanfoɔ ɛbɛtumi adi ahyɛn yi bi saa bere deɛ owura ne din ɛne Kwakye Steven a wɔyɛ painter ɛwɔ Ghana hanom ɛde Toyota Corolla yi bi ɔno nso ɛde ɛkɔ fie ɛna afei owura ne din ɛne Samuel Freeman ɛnso so ɛde Ghana sika mpem aduonu ɛkɔ fie wɔde sika yi ɛne ka yi hyɛ wɔn mmienu nyinara ɛnsɛ nsɛm bi ɔka ene say many ajibebre say many achede we manda andwin order because we try na bakupe ene nyame ayama me ti many ajibebre fa FOG favor of God Isaka ti many ajibebre fa assistant bebre me sa ton bebre because me need them can say the manye ni jepa na me ni nda so say me yeden menya Kasee na nyankopa Adom me saka ska we ama me ni ajepa ma abroso pa me encourage obia wonim say enye real ne say on try na arehemu. Richard Akotobanfo a ɔyɛ head of customer experience ɛwɔ star 787 hash mu ɛde ato Ghanafoɔ nyinara anim sɛ sɛdeɛ wasesa nipa bebree abrabɔ no obi biara ɛmfa ne ho ɛnhyɛ wɔn adwumayɛkuo nim ɛsan sɛ ɛyɛ memne da a ɛdi Ghanafoɔ anim yi wɔde Ghana sika mpem aha nson ɛne enum ɛne ahanum ɛna ato so a ɔmanfoɔ a wɔbɛtwa Lotto ɛwɔ hɔ no obɛtumi anya ɛyɛ memne da we ɛyɛ Boxing Day star 787 hash I promise another brand new Toyota Corolla with only 5 Ghana cedis. And on that chain, jackpot value is 705,000.